Hello friends, welcome back to my channel SATYABRATA'S cooking blog. আজকে হচ্ছে 7th মে 2023 রবিবার। আজকে আমরা প্ল্যান করেছি আমি বিরিয়ানি কেন অ্যালবার্ট পার্কে পেয়ে গেল পাওয়া যাবে না রাস্তায় বিরিয়ানি সম্বন্ধে দু চার কথা বলে নি। আদবিককে ওর সিটে বসিয়ে দেওয়া হয়, ছটফট করছে। যাই হোক, আমরা রওনা হলাম পয়েন্ট কুক মেলবোর্ন থেকে, যাব অ্যালবার্ট পার্ক। এটা অলমোস্ট 30 কিলোমিটার ফ্রম পয়েন্ট কুক টু অ্যালবার্ট পার্ক. Albert Park is an inner suburb of Melbourne, Victoria, Australia. 4 kilometers south of Melbourne's central business district. The suburb is named after Albert Park, a large lakeside urban park located within the city of Port Phillip local government area. Albert Park recorded a population of 6,044 at the 2021 census. Actually, affluent Albert Park has become one of Melbourne's most well-to-do suburbs. Its safe streets are now favored by young families who have ample space to play in the area's lovely parks and extensive sports fields. Professionals can't resist the proximity to the city, lively cafe scene and host of outdoor activities. Only 3 kilometers from the heart of the city, Albert Park is popular for a range of activities like dog walking, jogging, cycling, sailing and rowing. Apart from the lake itself, other attractions include sporting facilities, oval playgrounds, restaurants, and a 5-kilometer of walking and running track. Head out on this 3-mile loop trail near Melbourne, Victoria. Generally considered an easy route, it takes an average of 1 hour to complete. This is a very popular area for birding, running, walking, so you will likely encounter other people while exploring. Actually, Albert Park was used as a garbage dump, a military camp and for recreation before the artificial lake was built. In 1854, a land subdivision survey was done from Park Street, South Melbourne, to the northern edge of the parkland. The inner city suburb of Albert Park is located near beachfront on Port Phillip between Port Melbourne and St Kilda, separated from the Melbourne city centre. Actually, Albert Park, a high standard public golf course. The lake is only 3 kilometers, 2 miles, south of the center of Melbourne. এবার আমরা পার্কের কাছে পৌঁছে গেছি। ডান দিকে লেক, বাঁ দিকে সিটি। এখানে আমরা পার্ক করেছি, কিছুক্ষণ ওয়েট করছি। বৃষ্টির ড্রপলেট পড়ছে কিছু কিছু, তাই নামবো কিনা ভাবছি। এখানে একটা গলফ ক্লাবের একটা ক্লাব আছে, তো বৃষ্টি পড়ছে বলে আমরা বাইরে বেরোইনি। এখানে গাছের পাতার কালারটা পাল্টে গেছে, খুব সুন্দর লাগছে চারদিকটা। ওয়েদার প্রায় 9 ডিগ্রি টেম্পারেচার আছে, ঠান্ডা। মে মাসের ফার্স্ট উইক অফ মে। আমরা গত বছরও এখানে এসেছিলাম, 2022-এ এপ্রিল মাস নাগাদ এসেছিলাম। আমার ভিডিও করা আছে, তোমরা যদি দেখতে চাও ওটাও দেখে নিতে পারো।
আবার এসেছি 2023-এ, তাই ভাবলাম এটাও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তাই এখানটায় নেমে আমরা বসার প্ল্যান করছিলাম, কিন্তু যেহেতু চারদিকে ভেজা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক আমার টু নামই। মাই চ্যানেল সত্যব্রত's কুকিং ব্লগ। আজকে এসেছি অ্যালবার্ট পার্ক, অস্ট্রেলিয়া, মেলবোর্ন। তো এখানকার সিনারিগুলো খুব সুন্দর লাগছিল, ভাবলাম তোমাদের জন্য তুলে নিই। তাই জন্য খুব সুন্দর জায়গাটা। চলো দেখো চারদিকটা কীরকম সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। এটা একটা প্যাভিলিয়ন আছে, স্টার্ক কিং প্যাভিলিয়ন। এইটা হচ্ছে সিটি ভিউ, এটা হচ্ছে সিটি ভিউ। আর এইদিকটা সিটি ভিউ চলছে, আর এইখানে হচ্ছে লেকটা। লেকটা কত বিউটিফুলি ক্লিন করে রেখেছে, সুন্দর করে রেখেছে। রাস্তাঘাট দেখো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ওই যে মেলবোর্ন সিটির বড় বড় বিল্ডিংগুলো দেখা যাচ্ছে। এইটা হচ্ছে অ্যালবার্ট পার্ক। অ্যালবার্ট পার্ক এখানে একটা খুব সুন্দর ভিজিটিং প্লেস, এখানে প্রচুর লোক বেড়াতে আসে। এই ভিউটা তোমাদের জন্য নিয়ে নিলাম। চলো, বিউটিফুল ওয়েদার, মেঘলা মেঘলা ওয়েদার আছে। স্কাইটাও তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, এক মিনিট।